So previous class లో antibodies యొక్క నేచర్ ఏంటి, కెమికల్ నేచర్ ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ ద ఎపిటోప్, వాట్ ఈస్ ద పారటోప్ అనేసి మనం తెలుసుకున్నాం కదా. సో నౌ we will discuss about the how antibodies deals with antigens. సో antibodies అనేటివి deals with antigens in different ways అన్నమాట. ఓకే, సో డిఫరెంట్ వేస్లో ఎలా డీల్ చేస్తుందని చెప్పి టుడే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద న్యూట్రలైజేషన్? సో మెయిన్లీ యాంటిజెన్స్ లైక్ టాక్సిన్స్ లైక్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, వైరస్, స్నేక్ venom. So neutralization by antigens and make them infectives, and such types of antibodies are often called antitoxins. So phagocytes will clear out the neutralizations యాంటీబాడీ యాంటిజెన్ కాంప్లెక్స్. ఒక యాంటిజెన్ అనేది ఒక యాంటీబాడీతో బైండ్ అప్ అయి యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత కొలాప్స్ ఆఫ్ ది న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్ కొలాప్స్ న్యూట్రలైజేషన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ డిస్ట్రాయ్ చేసి సెండ్ అవుట్ ది బాడీ నుంచి బయటకు పంపించడం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ అపోజోనైజేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద opsonizations? Okay, so here we should know two terms clearly. First one is opsonate, which refers to any substance promotes phagocytosis of antigens by binding to them. So any substances promotes phagocytosis of antigens by binding of them. Okay, the process of enhancing phagocytosis is called opsonation. So if phagocytosis work enhance ayikodi, that's called the opsonation. Okay, so in opsonations of by antibodies will cover up, form a coat over the entire antigen surface, thereby promoting a stable adhesive contact with an appropriate phagocytic cells, and thus making them more susceptible to phagocytosis. సో ఒక బాడీ అనేది ఒక ప్యాథోజన్ అనేది బాడీలోకి ఎంటర్ అయినా అంటే దట్ దే కన్సిడర్ ఆఫ్ ది 1 minute. ఓకే, వీ షుడ్ హ్యావ్ ద నో అపోజనేషన్స్. మీన్స్ ప్యాథోజన్ అనేది ఒక బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే మనం ఏంటి యాంటీబాడీస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, యాంటీజెన్స్ని యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, కొలాప్సెస్. ఈ కొలాప్స్ అయినటువంటి సెల్స్ అన్నిటిని ఏం చేస్తుంది, ఫాగోసైటోసిస్ ఎన్కప్ చేసుకొని సెండ్ అవుట్ ది బాడీ. సో బాడీ నుంచి బయటకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఫాగోసైటోసిస్ అనే వర్క్ అనేది ప్రమోట్ చేస్తే దట్స్ కాల్ ది అపోజనైన్. సో ఈ ఫాగోసైటోసిస్ యొక్క వర్క్ అనేది ఎన్హాన్స్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అపోజనైజేషన్. సో ఇన్ అపోజనేషన్స్ ఆఫ్ బై antibodies will cover or form a coat over the entire antigen surfaces. Coat over the entire antigen surfaces అన్నమాట. సో thereby promoting a stable adhesive contact with an appropriate phagocytic cells, and thus making them more susceptible to phagocytosis. Okay, మోస్ట్ ఆఫ్ ది మోర్ సస్టైనబుల్ చేసినటువంటి ఫాగోసైటోసిస్ వర్క్ చేస్తే దట్స్ కాల్ ద అపోజోనైజేషన్స్. ఓకే, సో యాంటీబాడీస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ఫాగోసైటోసిస్ కాల్ ద అపోజోనైన్. సో యాంటీబాడీస్ అనేటివి ఈ ఫాగోసైటోసిస్ని ప్రమోట్ చేయడంలో యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి దట్స్ కాల్ ఆల్సో అపోజోనైన్ అని చెప్తాం. సో ఓవరాల్గా అపోజోనైజేషన్ మీన్స్ ఫాగోసైటోసిస్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేసి సబ్స్టాన్సెస్ అనేది బైండింగ్ కంప్లీట్ చేసి దట్స్ కాల్ ది అపోజనైజేషన్స్. ఓకే, సో యూ విల్ సీ ద డయాగ్రామ్, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది మైక్రోఫేజెస్. సో మైక్రోఫేజెస్ ఏం చేసేది, ఎన్గల్ఫ్ ఆఫ్ ది ఫాగోసైటోసిస్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఒక బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ అపోజిషనిస్ ఫార్మ్స్ అనేది ఫామ్ చేసి బాడీ నుంచి బయటకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంజెక్షన్ బై ద మైక్రోఫేజెస్ అంటే దీస్ ఆఫ్ ది మైక్రోఫేజ్ సెల్. సో మైక్రోఫేజ్ సెల్ అనేది బయట ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ బ్యాక్టీరియా అనేది అటాక్ అయినప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అది యాంటిజెన్. సో మనం దాన్ని ఏమంటున్నాం, యాంటిజెన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ యాంటిజెన్ ఏం చేస్తుంది, అపోజినేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క యాంటిజెన్ అనేది యాంటీబాడీతో బైండ్ అప్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక యాంటిజెన్, దాని సరౌండింగ్స్లో ఏమున్నాయి, యాంటీబాడీస్ అని. సో యాంటీబాడీస్తో సరౌండ్ అయిన ఈ కాంప్లెక్స్ని మనం ఏమంటున్నాం, యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అంటున్నాం. సో ఈ యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ని ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ ఏం చేస్తున్నారు, అవుటర్ ఆఫ్ ది లేయర్ నుంచి ద ఎన్గల్ఫ్ ఆఫ్ ది బాడీ లోపలికి ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ అనేది లోపలికి తీసుకొని సెండ్ అవుట్ ది
బాడీ నుంచి బయటకు పంపించడం అని. సో దిస్ కాల్ ది అపోజినైజేషన్ చెప్పి చెప్తారనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అపోజినేషన్స్. 1 second. Aponization. So what is that? You will antibodies deals with the antigens for neutralization, apozonizations. So these are the diagrams. You will see the apozonizations. So one cell of the macrophages cells, they engulf of the extracellular bacteria, cyanophages. The extracellular bacteria ఏం చేసిన యాంటీబాడీస్ని రిలీజ్ చేసి యాంటీబాడీ యాంటిజెన్ కాంప్లెక్సెస్ అనేది ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ది మైక్రోఫేజ్. సో మైక్రోఫేజెస్ సెల్స్ అనేది ఇంజెక్షన్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ కాల్డ్ ఆఫ్ ది అపోజినైజేషన్. సో దిస్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది మైక్రోఫేజెస్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఫాగోసైటోసిస్ వర్క్ అనేది ప్రమోట్ చేసే, దట్స్ కాల్డ్ ది అపోజినైన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ది ఎన్హాన్స్ ఆఫ్ ది మైక్రోఫేజెస్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఫాగోసైటోసిస్ ఎన్హాన్స్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ ది యూ విల్ అపోజినైజేషన్ చెప్పి మనం చెప్తున్నాం. సో ఈ విధంగా యాంటిజెన్స్ని బైండప్ చేసి బయటకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకటి న్యూట్రలైజేషన్ చేయడం. న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి? యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ అనేది కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ చేసి సెండ్ అవుట్ ది బాడీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ అగ్లూటేషన్స్. సో అగ్లూటేషన్స్ మీన్స్ యూ నో ద అగ్లూటేషన్స్. ఒక బ్లడ్ అనేది మనం బయట తీసానికి క్లాట్ అయిపోతుంది. సో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో లిక్విడ్ తీసుకున్న తర్వాత సో దాని టైట్రేషన్ అగ్లూటేషన్ అది ఫామ్ అవుతుంది. సో కొంచెంసేపు అలాగే ఎయిర్లో పెడితే ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ ఆఫ్ ది క్లాటింగ్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద ఇక్కడ అగ్లూటేషన్స్. Here antigens especially bacteria are made into sticky masses or clumps by the activity of antibody. Okay, ఇక్కడ antigens అనేది especially bacteria are made into sticky masses or clumps by the activity of antibody. So thus the antigens are immobilized and phagocytes will dispose of such clumped antigens easily. Okay, ఇమ్మొబిలైజ్ చేసేసి ఫాగోసైటోసిస్ చేయడం అనేది క్లమ్స్ యాంటిజెన్స్ ఈజీలీ డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ యాంటీబాడీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కాజింగ్ అగ్లూటేషన్స్ ఆఫ్ యాంటిజెన్స్ ఆర్ ఆఫెన్ టర్మ్డ్ యాజ్ అగ్లూటిన్. సో అగ్లూటేషన్స్ యాంటీబాడీస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవి యాంటిజెన్స్తో బైండ్ అప్ అగ్లూటేషన్ చేసేసి ఆఫ్టర్ దట్ దే రిమూవ్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో రిమూవ్ చేసేసి జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ మీకు ప్రెసిపిటేషన్. యూ నో ద ప్రెసిపిటేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రెసిపిటేషన్స్ మీన్స్ ఒక లిక్విడ్ ఒక మెటీరియల్ మనం టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకొని సెంట్రిఫ్యూజ్ చేస్తే ఆఫ్టర్ దట్ మనకేంటి 2 ఫార్మ్స్, లిక్విడ్ ఫామ్ ఒక సాలిడ్ ఫామ్. సో సాలిడ్ ఫామ్స్ని మనం రిమూవ్ చేస్తే లిక్విడ్ ఫామ్ తీసేస్తే మిగిలిపోయింది ప్రెసిపిటేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాంటిజెన్స్ని యాంటీబాడీస్ రెండింటిని బైండప్ చేసి వాటిని మొత్తం ప్రెసిపిటేట్స్గా తయారు చేసి ఫాగోసైటోసిస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ యాజ్ అన్ టర్మ్ ఇండికేట్స్ antibodies binds to antigen and form precipitates that are easily ingested by the phagocytosis. Okay, you know that what is agglutinations and precipitations. తర్వాత complement activation. So in the previous post we have discussed in the detail the process of complement activations. The antigen antibody complexes activate complement proteins, so which may clear the pathogen either by lysis. Lysis means destroy చేయడం, విచ్ఛిత్తి చేయడం అన్నమాట. So after that aponizations and after that amatory response are by inviting phagocytes to the sites of infections. Okay, that is the complement activation. So here the antigens and the antibodies they bind up by a type of these antibodies antigens to bind up. One is the neutralization and next one is the aponizations. After that agglutinations, after that precipitations and next complements activate. So ఈ further మొత్తం బేసిక్స్ లో మనకు యాంటిజెన్స్ ని యాంటీబాడీతో బైండ్ అప్ చేసి ద రిమూవ్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట.
ఓకే antigens antibodies reactions లో మీకు neutralizations, opsonizations, agglutinations and precipitations and complementary activations. Here antigens, especially bacteria, are made into sticky masses and clumps by the activity of antibody. So thus the antigens are immobilized and phagocytes so will dispose of such clumped antigens easily. So antibodies involved in causing agglutinations of antigens antigens easily. Agglutinations of antigens are often termed of the agglutins. Next precipitations. So precipitation here is as the term indicates, antibodies binds to antigen and form precipitation that are easily ingested by the phagocytes. Our complements activation in the previous post we have discussed the detailed study of their complement activations. So antigen antibody complex activate complement proteins which may clear the pathogens either by lysis, opsonizations, complementary response, or by inviting phagocytes to the sites of infections. So these are the deals with the antigen antibody complexes is formed the different ways in the different methods is using of the send out the body. So after that, the similarities and differences between epitopes and paratopes. So what is the similarities and differences ఏమున్నాయి paratopes ki epitopes ki? So epitopes ante surface of the antigens, paratopes ante surface of the antibodies. So both of the epitopes and paratopes similarities చూద్దాం first. So both are made up of amino acid sequences. రెండు ఏంటి amino acid sequence తోనే made up అయింటాయి. After that both participate in antibody antigen. So రెండు antibody antigen participate చేస్తారు. The affinity between the two structures depends on the strength of the attraction and repulsion. The affinity between the two structures. So ఇక్కడ two structures depends on the strength of the attraction and repulsion. Strength of the attraction and repulsion. So both structures can be identified using X-ray crystallographic techniques. See రెండింటిని ఐడెంటిఫై చేయడం X-ray crystallographic techniques యూస్ చేసి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. So both are highly specific and sensitive. So both are highly specific and sensitive అన్నమాట. So both structures are capable of forming different interactions. So both structures are capable of forming different structure interactions such as H bonds, van der Waals force, ionic interactions and hydrophobic interactions. So these are the similarities of the anti-epitopes and the paratopes. So what is it? Both are made up of amino acid sequences. So both are participate in the antigen antibody complexes. So affinity between two structures depends on the strength of the attraction and the repulsion. So both structures can be identified and epitopes kani paratopes kani. So these are the identified using the X-ray crystallographic techniques. So X-ray crystallographic techniques use chesi telusukuntaru. So both are the highly specific and sensitive. So specific ga undi sensitive ga undi. So both structures are capable of forming different interactions such as H bonds. So H bonds, van der Waals forces and ionic interactions and hydrophobic interactions. What is that? Both of the differences capable of interactions with the H bonds. So alage van der Waals force, ionic interactions and hydrophobic interactions. So these are the similarities of the between the epitopes and the paratopes. After that, epitopes and paratopes యొక్క differences ఏంటి? So what is differences between the epitopes and the paratopes? So this means of the an epitope is a particular area in the antigen. Epitope అనేది particular area in the antigen.
So this is a specific site in which the antibody binds. ఒక యాంటిజెన్ పైన ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఈ ఎపిటోప్ అనేది లొకేట్ అయింది. సో ఇది దేన్ని బైండప్ చేస్తుంది, ఒక స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీని మాత్రమే బైండప్ చేయగలుగుతుంది అనమాట. దీన్నంటే దాన్ని నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ లేకపోతే ఒకవేళ బైండప్ అనేది ఉండదు అనమాట. ఎపిటోప్స్ అనేది లేకపోతే దాంట్లో బైండప్ అనేది జరగదు. ఓకే, సో అలాగే పారాటోప్స్ ఆల్సో రెఫర్ టు యాజ్ అన్ యాంటిజెన్ బైండింగ్ సైట్. పారాటోప్స్ ఆల్సో refer to as an antigen binding site is a specific area or part of an antibody which recognizes and binds to the epitope region of the antigen. Okay, so paratopes are referred to as an antigen binding site. Paratopes అనేది antigen ని bind చేసేటువంటి site. So it's a specific area or a part of antibody which recognize ఒక specific area recognize antibody recognize and binds to the epitope region of the antigen. Okay, antigen పైన epitope ని recognize చేసి after that they binds with the epitope. Bind అవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, next, the epitope is present on antigens. The epitope అనేది is present on the antigen, so on the foreign body. Paratopes area is present on antibody of the host. Okay, paratopes area అనేది is present on the antibody of the host. Okay, so multiple sites of interactions can be located in epitope area. Site of interactions లో చూసుకున్నప్పుడు సో మల్టిపుల్ సైట్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ క్యాన్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ఎపిటోప్ ఏరియా. ఓకే, సో సింగిల్స్ అంటే మల్టిపుల్ సైట్స్ని ఇంటరాక్షన్ చేస్తుంది ఏది యాంటిజెన్ ఎపిటోప్ ఏరియా అనేది. బట్ సింగిల్ సైట్ ప్రజెంట్ ఆన్ పారాటోప్స్ టు ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ది ఎపిటోప్. సో ఇక్కడ ఒక సింగిల్ సైట్ మాత్రమే ఒక ఎపిటోప్ సింగిల్ సైట్ మాత్రమే ఇది ఇంటరాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట, ఏది పారాటోప్స్ అనేది. ఓకే, that is the sites of interactions. After that, flexibility. So flexibility చూసుకుంటే high in epitopes, flexibility లో high గా ఉంటుంది. సో low in the paratopes of the flexibility. Okay, flexibility అనేది paratopes లో చాలా లోగా ఉంటుంది. సో what is types? ఏ types of ఉన్నాయి? Continuous and discontinuous, B reactive epitopes and T reactive epitopes are different types of the epitopes. And B epitopes, T cell epitopes ఉన్నాయి కదా, అలాగే కంటిన్యూస్ ఎపిటోప్స్ అండ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎపిటోప్. సో కంటిన్యూస్ ఎపిటోప్స్ అంటే అమినో సీక్వెన్సెస్ అనేది కంటిన్యూస్గా పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కంటిన్యూస్ సిస్టమ్. అండ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎపిటోప్స్ అంటే ఏంటి? సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫోల్స్ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్లో బేస్ చేసుకున్నటువంటి అక్కడక్కడ కట్గా ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ ద డిస్కంటిన్యూస్ ఎపిటోప్స్ అంటారు. సో బి సెల్స్ ఎపిటోప్స్ అలాగే టీ సెల్ ఎపిటోప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఎపిటోప్స్. ఓకే, నో టైప్స్ క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ ద పారాటోప్స్. సో నో టైప్స్ క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ ద పారాటోప్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎలాంటి టైప్స్ అనేవి పారాటోప్స్లో కనిపించాయి. సో దీస్ ఆర్ ది ఎపిటోప్స్ అండ్ పారాటోప్స్. So an epitopes is a particular area in the antigen. So this is the specific site in the which the antibody binds. So paratopes also referred to as an antigen binding site is a specific area or part of an antibody which recognizes and binds to the epitope region of the antigen. So the epitope is present on antigen on the foreign body. Paratopes area is present on an antibody of the host. Okay, after that, site of interactions. The multiple sites of interactions can be located in epitope area. So a single site present on paratopes in interactions with the epitopes. Flexibility is high, flexibility is low in the paratopes. Okay, so types of చూసుకుంటే continuous and discontinuous. B cells epitopes, T cells epitopes are different types of epitopes. No types can be seen in the paratopes. Okay, so that is the similarities and differences between the epitopes and paratopes.
what is the differences between the antigens and the antibodies? So antibodies are also called as immunoglobulins. So these are the Y-shaped molecules or proteins manufactured by the body that the help of the fight against foreign substances called antigens. You know that antibodies are also called immunoglobulins. Okay, antibodies also called as immunoglobulins. So Y-shaped molecules are proteins manufactured by the body that help fight against foreign substances called antigens. ఇది Y shape లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బై బాడీ దట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఫైట్ అగైనెస్ట్ ఫారెన్ so fight against of the foreign substances. This called the antigens. Okay, so antigens are any substance that stimulates the immune system. Antigens are any substances that stimulates the immune system to produce antibodies. Antigens can be bacteria, viruses, fungi, any pathogens, any cause of infections and any cause of diseases. These are the considered as the antigens. Okay, following the some of the differences between the antigen and the antibody. Okay, so antibodies also called as immunoglobulins. Y-shaped molecules are the proteins manufactured by the body that help fight against foreign substances called antigens. Antigens are any substances that stimulates the immune system to produce antibodies. Antigens can be bacteria, viruses or fungi that cause infections and disease. Okay. Following are some differences between the antigen and the antibody. So these are the differences between the antigen and antibody differences. So what is the antigens? Generally proteins but can be lipids, carbohydrates and nucleic acids. Okay, generally proteins but can be కొన్ని లిపిడ్స్ అయినా ఉండొచ్చు, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, బట్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ది టోటలీ ప్రోటీన్స్. ఓకే, so after trigger the formation of the antibodies, so triggers the formation of antibodies. Okay, so variable site has the antigen binding domain. So variable site has the antigen binding domain. Okay, so trigger the formation of antibodies. Variable site has the antigen binding domain. So there are three basic kinds of antigens. Okay, so three basic kinds of antigens. So exogenous, endogenous and autoantigens. Okay, so there are five basic kinds of antibodies, that is called the immunoglobulins. Immunoglobulins A, immunoglobulins M, immunoglobulins G, immunoglobulins E, immunoglobulins D. Okay, so these are the immunoglobulins. Okay, so next, the regions of the antigens that interaction with the antibodies is called epitopes. The regions of the antigen that interaction with the antibodies is called epitopes. The variable region of the antibody that specially binds to an epitope is called paratopes. Okay, next, cause of disease and allergic reactions. Okay, ఇవి cause of disease and allergic reactions ఉంటే antigens అంటారు. సో అలాగే ప్రొటెక్ట్ ద బాడీ బై immunomodulations or lysis of antigenic material, that's called the antibodies. Okay, so these are the antigen antibodies differences. What is the generally proteins but can be lipids, carbohydrates, nucleic acids. Antibodies are proteins, so triggers the formations of antibodies.
So variable site has the antigen binding domain. So there are the three basic kinds of antigens: exogenous antigens and endogenous antigens and autoantigens. So there are the five basic kinds of immunoglobulins that call the antibodies: IgG, IgA, IgT, IgE, IgM. So these are the five immunoglobulins. Okay. So the reasons of the antigen that interactions with the uh, antibodies is called epitopes. So the variable reasons of the antibody that specially binds to an epitope is called paratopes. So cause disease or allergic reactions. So protects the body by immobilizations or lysis of antigenic material. So these are the differences between the antigen, antibody, okay, antigen body complexes. Okay. What is the similarities and differences between antigens and haptens చూసుకుంటే, so both are antigenic, both are present on its external cellular surfaces or microbial pathogens and other antigens. So both are form a part of defense mechanism system between antigen and antibody complexes, and both have the ability to bind to the antibody. So both bind to the antibody via weak linkage such as ionic interactions, H bonding and hydrophobic interactions. Okay, that is the similarities and differences between the antigens and the antigens. So what is the similarities? Both are antigenic. Okay. Both are present on external cellular surface of microbial pathogens and other agents. So both form a part of the defense mechanism system between antigen and antibody. So both have the ability to bind to the antibody. So both bind to the antibody via weak linkages such as ionic interactions, H bonding and hydrophobic interactions. Okay. So what is the differences the haptens and the antigens? So a hapten is a molecule, a foreign recognized site which binds to an antibody but does not have the ability to trigger host immune system to produce an immune reactions. An antigen is a foreign body or a molecule which has the ability to trigger the host immune system to produce and immune reactions by binding to an antibody. So haptens binds to an antibody but does not have the ability to trigger the host immune system to produce an immune reactions. So antigens directly binds to the antibodies produced and initiated an immune reactions. Okay. So reaction type: haptens reactions are only immunogenic. Antigens reactions are the antigenic and immunogenic. Okay. So conjugations with carrier proteins: haptens conjugates with carrier molecules via covalent bond formations. Antigens are not conjugated with the carrier molecules. So haptens are used in antibiotic and antiseptic designing. Antigens are used in vitro techniques such as ELISA and in pharmacological purpose. Okay. So there is the uses of differences and similarities of the haptens and the antigens. So what is the hybridoma technology? These are the hybridoma technology. Next మీకు యాంటీబాడీ స్ట్రక్చరు దాంట్లో హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని మీకు అక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను. సో హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ ఈస్ ద large number of identical antibodies, thus called the monoclonal antibodies. This process studying by injecting a mouse with an antigen provokes an immune response. So these are the hybridoma technology. Discuss about the later classes. Okay. So today class I will discuss about the haptens and antigen similarities and differences, antigen antibodies differences. After that epitopes and paratopes, similarities and
differences. What is the deal with by antigen antibodies presentations? Okay, so these are this class. Okay.